Sziasztok! Welcome to my channel. Today we're going to talk about how polite is Hungarian language. And before you start arguing with me, I didn't say people, I said the language. Okay, people are polite as well. Sometimes. Well, let's get started. Just like in a lot of other languages, we make a difference between formal and informal language. We call the informal language tegeződés, the formal magázódás. If it's easier for you to talk in an informal way, you can always ask your partner, tegeződhetünk? Or nem baj, ha tegeződünk? It's like, is it okay if we talk in an informal way? It's like, możemy przejść na ty? I will try to show you all the forms that we use to sound more polite. And our first example is how to offer your seat to elderly or others. Because actually I had a lot of problems with this when I studied in Poland. I was never sure what to say and I always ended up doing something like this. Przepraszam, czy pani chce... Proszę. In Hungarian, the easiest way to say it is elnézést, leül? Excuse me, will you sit down? But it's polite. You're using the regular formal way, third person singular. Elnézést, leül? There is another very commonly used form, which is tessék plus verb plus ni form. Tessék leülni. You would use this when you talk to elder people, néni, bácsi. I will call them like this from now on. Néni is like an elder woman, bácsi is like an elder man. You can hear this form a lot of times. It doesn't mean that they consider you old if they talk to you like this. It's just a polite way of asking someone to do something. Doctors, teachers, cashiers can say that too. And then there's this weird form with using tetszik. Letetszik ülni. As you see, the prefix separates from the verb and tetszik goes in between. And you would use this form when you talk to elder people, I think rather preferably to women. I would say above the age of 70. And this is how little kids talk to their teacher in school as well. And sometimes people still use this form when they're talking to their grandparents. And now let's see another example when you're not offering your seat but you're asking if you can sit down. Then you would say, elnézést, leülhetek? Excuse me, can I sit down? Leül is the verb to sit down. Het is exactly what makes it sound like can I do something in English. And ek is the ending for first person, I. Leülhetek? Can I sit down? And now let's see some other examples in another context. If you want to ask someone if he or she wants coffee, you can say kér kávét. This way you use the regular formal way, and though it's polite, you're using the formal way, it doesn't sound so nice. You would use it with strangers. It sounds very dry and cold. I don't know if I can say it like that, but I would rather say csinálhatok egy kávét. It's like, can I make you a coffee? Instead of saying do you want coffee? Which sounds perfectly okay in English, I mean, at least for me, but csinálhatok egy kávét sounds so much nicer. This is really good because you can always say this if you're not sure if you should talk in a formal way or in an informal way. You can always say, can I make you a coffee? Csinálhatok egy kávét? If you're talking to néni, I would rather say tetszik kérni kávét. Then I would use this tetszik form,
This is how it feels right for me. If you want someone else to make you coffee, if you're at someone else's place, you would say, kérhetek egy kávét? Can I have a coffee? Don't say that in a coffee shop. There you can say, kérek egy kávét. It's like a coffee, please. But if you're asking a friend to make you coffee, you can say, kérhetek egy kávét? Using the conditional form is a very common way of being polite as well. For example, ide adnád a cukrot? Would you pass me the sugar? Even if I talk to a friend of mine and I say, ide adod a cukrot? It's like, will you pass me the sugar? Without the conditional, just the regular present way. I would add please, létszi or légy szíves. So if you want someone to pass you something, to hand you something, then you can start like, ide adná. It's like, would you give it to me? Ide adná a blah 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 and T ending in the end, accusative form. Ide adná is the formal way and ide adnád is the informal way. An important thing that you learn at a very young age in Hungary is nem mi, hanem tessék. It's like, not what, but pardon? It's like when you didn't catch something, you didn't hear something, and you want the other one to repeat it, you never say me. You have to say tessék. It's a more polite way to say it. And the other warning that you can hear already as a kid at a very young age in Hungary is nem akarok, hanem szeretnék. It's like you shouldn't say I want to, you should say I would like to. It sounds very harsh when you use want, akarok, when you want someone else to do something for you. If you're talking about yourself, for example, aludni akarok, I want to sleep, then you can use it. It sounds totally okay. But when you want other people to do something for you, then I wouldn't use it. For example, when you're ordering something, you should definitely use szeretnék. Szeretnék egy kávét és egy szendvicset. I'd like to have a coffee and a sandwich. I would never use akarok in a restaurant or in a bar. No, never. Another very interesting thing is that we have two words for saying you in a formal way in Hungarian. Ön and maga. Personally, I would never use maga, but you have to know that this form exists. Ön sounds way more respectful for me, and it can happen that people who are in a higher position than you, or maybe doctors as well, can use maga. But most of the time it sounds rather harsh and disrespectful. There's a cute version for women, magácska. That sounds very nice and funny. Of course, this formal and informal thing totally depends on your relationship with your partner you're talking to. So those ones who live in Hungary have a really big advantage because you have an opportunity to pay attention to the different forms they use at different places. I remember once I went into a store and I didn't realize that I didn't close the door properly, and the shop assistant asked me, becsukolsz? Without using the conditional form, just saying, will you close it? And I really felt like that she should have said, becsuknád? Would you close it? I know, maybe it's just me, but it just felt like she should use a conditional form. And today we also have a special guest, a very good friend of mine, Sabrina, from Sweden, but she lives in Budapest, and she will tell you her experiences about this whole polite thing in Hungarian. Én Sabrina vagyok, én nem vagyok magyar, hanem svéd vagyok. És Sisi kérte, hogy csináljak egy videót a tapasztalataimról a magyar udvariassággal kapcsolatban.
long sentence, mert van nagy különbség Svédországban és Magyarországon. Például nekem az a legnagyobb különbség, hogy a magyar nyelvben inkább, hogy legyen udvarias, sok szót kell mondani. Például, ha kérek egy kávét, bemegyek egy kávészóba, és mondom, hogy jó napot kívánok, egy hosszú kávét szeretnék kérni, köszönöm. És Svédországban az elég, ha mosolyogsz, ha mosolyogsz, akkor már udvarias vagy. De ha mondod, hogy hey, en kaffe tack. Szia, egy kávét, köszi. És ennyi. Azért ez egy kicsit nehéz volt nekem az elején, amikor még tanultam magyarul, és alacsony volt a magyar nyelvszintem. Még üdvözölni kell mindenhol, mindenkinek. Például itt, ha bemegyek egy boltba, például H&M, és ott van egy ember az ajtó mellett, a doorman, nem tudom, és jó napot kívánok kell mondanom. De az elején nem csináltam, és a barátom elmondta nekem, hogy te miért nem üdvözöltél? Ez nagyon udvariatlan. Udvariatlan? És ez nekem nem volt, nem volt logikus nekem, hogy mindig kell mondani, hogy hello-t, vagy szia, vagy jó napot, ilyesmi. És az is nehéz, hogy volt egy barátnőm itt Magyarországon, ő brazil, és megkérdezte, hogy te hogy mondod hello-t magyarul, vagy how do you say hello in Hungarian? És mondtam neki, hogy hát attól függ. És azt mondta, hogy de miért attól függ, ez egy nagyon simple word, csak hi, hogy mondod? És mondtam neki, hogy hello, hát szia, ez a normális hi, de ha több ember, akkor inkább sziasztok. De ez csak a fiatal embereknek. Nem tudom, ha ismered, akkor mehet. De ha nem ismered ezt az embert, akkor inkább hello, az a hello mindig megy, ez mindig oké. De ha valaki idősebb, néni, bácsi, akkor persze mindig kell mondani, hogy jó reggelt, vagy jó napot, vagy jó estét kívánok. És ja, ez nekem is nehéz volt az elején, mert nem tudtam most mit mondjak. Szia, hello, jó napot, estét. De most ez nem annyira nehéz, csak az elején nehéz volt, mert más. És ami nekem még mindig nagyon nehéz, ez a tetszik lenni valami forma, mert megértem, hogy van ez a magazás, ez teljesen oké, mert amikor tanultam németül, abban a nyelvben is van, azért ez logikus. De ez a tetszik lenni, ez egy plusz forma, ami soha nem használtam, és nem akarom használni, mert nem logikus nekem. Úgyhogy ez nehéz. És valami vicces az, hogy Svédországban ez is, ha nem értek valamit, az első, hogy mondom, ha nem értek valamit, nem, az agyam nem gondolja, hogy ja, most tessék még egyszer, mert az első instinkt, amit csinálok, ez inkább és Svédországban ez nem baj, de itt Magyarországon nagyon nem jó. És az elején mindig, amikor nem értettem valamit,
nem mondtam, hogy tessék, vagy még egyszer, hanem ha? És mondta az egyik barátnőm, hogy ez Sabrina nem, ez nem lehet, vagy nem mehet, nem jó. És még mindig ez nehéz nekem, mert gondolkoznom kell, és akkor inkább nem mondok semmit pár másodpercig, hanem értem, és ott ülök, vagy állok, és tessék, és biztos gondolják az emberek, hogy nem vagyok normális, és nagyon lassú vagyok. De próbálok nem mondani. Ez az én tapasztalatom, és köszi, hogy meghívtál, Sisi. Szia! Well, this is it for now. I hope that you enjoyed this video and you found it useful, and that your conclusion is not that you're not going to talk to elder ladies in Hungarian anymore, or not going to offer your seat. The regular formal way is always okay, but I wanted to show you all the other common natural ways to express yourself in Hungarian in a more advanced level. There's going to be a second part of this video about giving directions in a polite way, so hope to see you soon. Thank you for choosing Hungarian, and thank you for watching. Sziasztok! Usually by the end of making a video, I can't open my right eye because of the sunlight. I'm suffering that much just to make educational videos for you guys. You're welcome.